Okay, Shashi, today we'll discuss about CodeCommit service. Okay, and let me open OneNote. Shashi, do you know about a repository? Yeah, right. And any another, only do you know only Git or any another repository too? Okay, so this CodeCommit is also like a repository. Okay, where you will store all the code in this CodeCommit. Okay, suppose what you said in AWS. Yeah, in AWS this CodeCommit is acts like a repository. No, it is not comes under database. It is comes under developer category. Okay. Yeah. Yes. Actually, what Amazon is did in his backend, he built all the Git servers. Okay, and he is maintaining in the backend. అంటే backend లో అంతా servers అంతా Git ఉంటుంది. సో ఆ గిట్ నుంచి అతను కోడ్ కమిట్ సర్వీస్ అనేది మనకి ఇస్తున్నాడు. ఓకే, దేర్ విల్ స్టోర్ అవర్ కోడ్ ఇన్ దిస్ కోడ్ కమిట్ సర్వీస్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ వీ కాడ్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్, ఓకే, టు డెవలప్ అన్ యాప్. ఓకే, సో మన మేనేజర్ ఏం చేస్తారంటే ఆ యాప్ని, సో ఈ డివైడ్ దట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంటూ సమ్ మాడ్యూల్స్. ఓకే, and he will give that models to each developer based upon their capacity or stamina, how much అంటే కొంత డెవలపర్స్ చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కదా. సో based upon their then he will divide that entire project into some small modules. Okay, suppose I have some 5 developers. Okay, సో అందరికీ మోడల్స్ ఇచ్చారండి ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి. సో మేమేం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ these modules are divided and is given to each developer. So the developer will write the code based upon that module. Okay, and after writing the code, where he will store the code, he will store in a place, in a folder. Okay, in his desktop. Okay, అతని ల్యాప్టాప్లో ఉన్న అతని డెస్క్టాప్ దగ్గర ఉన్న సిస్టంలో ఒక ఫోల్డర్లో స్టోర్ చేసుకోండి. ఆ ఫోల్డర్ వి కాల్ యాజ్ వర్క్ స్పేస్. Okay, we call that folder called as workspace. Okay, after storing that code into this workspace, then we have to move this into centralized repository. Okay, so here the centralized repository is Git. Okay, and also CodeCommit. Okay, we push all these codes into this CodeCommit service of AWS. Okay, then this process we call as commit. Okay, commit and try naming it as CodeCommit. So subversion would it is also one type of centralized repository. And we'll see how to connect to a system in CodeCommit, and let me jump into this CodeCommit service and see how to configure to a laptop, everything here. Okay, do you get the basic point of this CodeCommit? It's like a repository where we store our entire code into this repository. And we can also store the code. Okay, store code చేసి ఇది ఇక్కడ మనం స్టోర్ కోడ్ చేసాం కదా, దీనికి ఒక URL ఉంటుందండి. హౌ యూ విల్ యాక్సెస్ టు దిస్ కోడ్? ఈ రిపాజిటరీ మనం ఎలా యాక్సెస్ చేస్తామంటే with the help of URL. How? Through HTTP or HTTPS or SSH. Okay, so HTTPS అంటే మనకు URL ఉంటుంది, like CodeCommit AWS / something region / the code repository name, మీ అకౌంట్ నెంబర్ అలా ఉంటే ఒక URL ఉంటుంది. So with the help of this URL only we will access to this repository. Okay, by these developers. Okay, we will go into CodeCommit.
మీరు Shashi, do you, I think you're developer, right? Do you work on this CodeCommit and you did anything? అంటే మీరు గిట్లో మీరు ఏమైనా కోడ్స్ పుష్ చేశారా? ఓకే 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 మీరు పర్ఫార్మెన్స్ యాక్షన్ చేశారా? పుల్ పుష్ ఓకే ఓకే అంటే మీరు అంటే వాట్ ఐమ్ ఆస్కింగ్ ఇస్ డిడ్ యూ అప్లోడ్ యువర్ కోడ్ ఇన్ టు దట్ గిట్ సర్వర్ అంటే అక్కడ రిపాజిటరీ మీరు అప్లోడ్ చేశారా ఫ్రమ్ యువర్ ల్యాప్టాప్? ఓకే డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ గిట్ అకౌంట్? ఓకే okay fine. So this action is mostly performed by developers. Okay, this we have to configure entire the infrastructure here. Okay, the git server, I mean the code commit service, all those things we have to configure and we have to give that URL to the developers and we have to configure in their laptops to connect to the git server, I mean the code commit services. So I'll let you know how to commit and how to connect to the URL. See in developer tools, in the last in the last 4 months back, we have only code commit, code deploy, and code pipeline services only. Only these 3 services are there. But now I see code star, code build, and X-ray. These 3 services are came newly. Okay, so these services are comes under developer tools. I mean the SDLC, software development lifecycle. Okay. How to write a code and where to store the code and how to build that code from the repository and how to deploy that build file into the environment like testing environment like that. Everything is comes under this code commit, code deploy, and code pipeline code. This 4 అంటే ఈ 4 అంతా పర్ఫార్మ్ చేస్తాను. SDLC లైఫ్ సైకిల్ ఇక్కడ చేస్తాను. Okay, currently I am now in Mumbai region. Oh God, okay. Sorry, I forgot to share this. Let me go back and I'll show you it. See in the developer tools we have 1, 2, 3, 6 services, right? Code star and code build, code and X-ray. Okay, these 3 services, code star, code build, and X-ray came newly in this category. Okay, previously we had only code commit, code deploy, and code pipeline only services. Okay, I have worked on only these 3 services, code commit, code deploy, pipeline, but not in code build and code star. X-ray. Code build అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనం code commit లో we will store the code here. Okay, from that after storing the code, ఆ code అంతా మనకు so many files ఉంటాయండి ఆ code అంతా. సో ఆ ఫైల్స్ని అంతా మనం ఒక సింగిల్ ఫైల్గా బిల్డ్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ కోడ్ బిల్డ్. ఓకే, ఆ సింగిల్ ఫైల్గా బిల్డ్ చేసి అక్కడ నుంచి ఈ కోడ్ డిప్లాయ్ సర్వీస్ తోటి వీ విల్ డిప్లాయ్ దట్ బిల్డ్ ఫైల్ ఇన్ టు ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఒక సర్వర్లో విత్ సమ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, ఆ సర్వర్కి అంటే అప్లికేషన్కి అంటే ఆ బిల్డ్ ఫైల్కి ఎలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలో వీ విల్ చూస్ దట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ వీ విల్ డిప్లాయ్ విత్ దిస్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ కోడ్ డిప్లాయ్ సర్వీస్. Code pipeline వచ్చేసి code pipeline లో you can perform the code commit action, you can perform the code build action, you can perform the code deploy action also with only the service code pipeline service also. Okay, from this code commit, this is the dashboard of code commit service. You see here we have only 3 features of the service, only three things, that is to create the repository. Okay, to create a repository and we have to connect that repository with our laptops, I mean with our system, to push or pull commits between this repository and the developer workspace. Okay, so we have to connect it to this repository and we can also share that repository. I mean మీరు ఎప్పుడైతే ఆ కోడ్ని మీరు అక్కడ ఇన్ దట్ రిపాజిటరీలో మీరు సేవ్ చేస్తారు కదా, ఆ కోడ్ని ఎక్కడ వరల్డ్లో ఎక్కడున్నా సరే, యూఎస్లో నుంచి సరే ఎక్కడున్నా సరే, దే కెన్ యాక్సెస్, ద డెవలపర్స్ కెన్ యాక్సెస్ విత్ సమ్ పర్మిషన్స్. అంటే మనం ఐఎమ్ యూజర్స్ ఇస్తాం మనకి, ఐఎమ్ యూజర్స్ని మనం క్రియేట్ చేసి వీ హ్యావ్ టు గివ్ పర్మిషన్ టు దట్ యూజర్స్. ఓకే, దే కెన్
share, they can pull that code from this code commit service into their laptops. Okay, నేను ఇక్కడ అప్లోడ్ చేస్తే నువ్వు అక్కడ నుంచి నువ్వు పుల్ కూడా చేసుకోవచ్చు. I can share that code for you also. Okay, like that. So let's get started here. Give a repository name. I will give you the test case 33. Same thing for testing. So you got a prompt up here. Connect your repository. You are signed in as a root account. ఎందుకంటే నేను this is my root account which I logged in right. So Amazon what is recommending that you don't create any repository with the root account. Please create a IAM user. From that user only he is recommending only, not to create. He is recommending that you create a IAM user, and from that IAM user you can create a repository అని చెప్పేసి అంటున్నానండి. సో you don't care about this. బట్ ఏమంటే మరి ఐఎం యూజర్కి మీరు ఫుల్ పర్మిషన్ చేసి కోడ్ కమిట్ సర్వీస్ ఉంది కదా, ఫ్రమ్ దట్ యూజర్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ న్యూ రిపోజిటరీ ద సేమ్ వే. ఓకే, అండ్ హియర్ యూ ఫైండ్ HTTP and SSH. As I told you, how to connect your repository with the help of only HTTPS and SSH, right? So I choose your HTTPS connection. Okay, and the operating system is Windows. Okay, so in order to connect to this repository, we have to perform these prerequisites. Okay, first of all, in the developer's laptop, whoever want to connect to this code commit service, okay, to this repository, they have to install some prerequisites here. That is, they have to install the Git. Okay, they have to install the Git into their laptop. Into the developer laptop. Okay, after that they have to install the Amazon CLI tool. Okay, and after installing this they have to configure the Amazon CLI. Configuring channel. Okay, let me install this Git service. Git undu. Okay, Git undu na daggara. Let me uninstall this one. చూద్దాం, నా దగ్గర డౌన్లోడ్ చేసిన ఫైల్ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకుంటాను. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 300 MB ఉంటుంది. టైం అది డౌన్లోడింగ్ కూడా చూస్తాను. Okay, 2.9.0 ఉంది నా దగ్గర. So what is said, which version is recommending us? 1.7.9 later. Okay, we can install the Git. Let me uninstall the Git here. Shashi, do you know how to install Git, or shall I show you? Because it will take time. If you want to show me, I will show you right now how to perform this action. Okay, sure. We have to wait for this to uninstall. See, actually మన Windows operating system కి ఏంటంటే the Windows operating system only knows some few C language commands, right? C program language తెలుసు అంతే. But Git కి కూడా కొన్ని commands ఉంటాయండి. So in order to perform the Git commands or AWS commands, we have to install their development kit in order
our laptops. అప్పుడే మనకి అక్కడ ఉన్న ప్రోగ్రామ్ కానీ అక్కడ ఉన్న యాక్షన్స్ కానీ పర్ఫామ్ అవుతాయి. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు కనెక్ట్ టు అమెజాన్ we will in order to deploy any application or in order to deploy an instance, we will use this we will perform such kind of actions with the help of command line interface by installing the Amazon CLI tool in our laptops. అప్పుడు మనకి విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ దిస్. ఇప్పుడు మీరు జావా ప్రోగ్రామర్ కదా, సో మరి అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఎక్లిప్స్ అని పర్ఫామ్ చేస్తారు. ఎక్లిప్స్ అనేది ఒక మోస్ట్లీ విల్ వర్క్ రైట్ ప్లాట్ఫామ్. సో అప్పుడు మీరు అది ఇన్స్టాల్ చేయకపోతే దెన్ యూ డోంట్ డూ ఎనీ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ కమాండ్స్ అనేది మనకి విండోస్కి మనకు అర్థం కాదు. సో ఫర్ దట్ రీజన్స్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ దోస్ యూటిలిటీస్. Okay, let me uninstall this Amazon CLI also. కొంచెం వీడియో ఓకే అమెజాన్ CLI. Before this, I will create for IAM user. Okay, IAM user create చేయాలనుకుంటున్నాను. Previously, this CodeCommit service is not there in Mumbai region. Okay, only few regions, around 45 regions are there. But now I can see that CodeCommit service in Mumbai region. Okay, so now I'm going to give full access to this user. Connect.
commit sequences. Shashi, when is your joining date? When you are going to join? What? Come again? Yeah, when you are going to join? I think you got job, right? In the next month. No, okay. I thought you got a job. Okay, you are preparing for the certification. Okay, so you are going to write the examination. Okay. Okay. Okay, fine. Okay, the Amazon Zera uninstall ID. So from here you can download the Git software, right? So earlier I have downloaded from my downloads. I can find the Git software. So I'll show you how to install. Right click on it, run as administrator. Okay. So Amazon is saying that install Git, okay, without the Git credential manager utility. Okay, so while installing this Git, you don't have to install this Git credential manager utility. Okay, అలా చేస్తే ద గిట్ అనేది మన కోడ్ కమిట్ సర్వీస్కి యాక్షన్స్ పర్ఫామ్ అవ్వదు. సో accept this, next, next. What is saying? Use Git for the Windows command prompt only. Okay, next.
So when completing the adjust your path environment, you just select you. Okay, right. Git for back and git for the Windows command prompt. Okay, next and then optional if you emergency instead of configuring the credentials for configure extra options. No, we have to configure the live running card. Not this. Configuring extra options, you have to uncheck this. Okay, enable git credential manager. Got to uncheck this and install. Okay, you can find in the section after clicking on this without the git credential link, you will get the steps to follow how to install the git. Okay. So see, if you have any doubts, you can ask me. Okay, in the middle of the session, you can interrupt me and you can ask any questions. Okay. So we will now install the Amazon CLI tool. Install, that's it. Very simple to install. Okay, so now we have installed Git and Amazon tool. So next, what we have to do? So he's saying that after installing Git and Amazon CLI, we have to configure the Amazon CLI in our laptop. Okay, he's saying that you have to type Amazon AWS configure command. Here he's saying that AWS configure.
ఇలా AWS config టైప్ చేసిన వెంటనే it will ask for the access key ID, access key and which region you are launched this repository. అది అంతా మనకు అడుగుతుంది. how to configure అవుతుంది. Okay, you see here Amazon access key ID. We have to give the చెప్పాను కదా, in order to connect to this CodeCommit repository we have to create one Amazon user, IAM user. Okay, so through that IAM user only we will connect, we will perform actions to commit down the code into the repository. So what is my access key ID? This one, copy from here and paste, enter. And what is secret access? Enter. So in which region your CodeCommit repository is launched? I created in Amazon. In which region we have created? Mumbai, right? You can find in the URL. అంటే మనకి తెలియకపోతే you just observe the URL. AP South -1. AP South -1 is the Amazon Mumbai region. So copy this. Okay, default లో AP South వచ్చింది. AP ఓకే. సో డిఫాల్ట్ ఫార్మాట్ వచ్చి JSON. ఏంటంటే ఇప్పుడు జావా అంటే ఫార్మాట్ అంటే ఎలాంటి ఫార్మాట్లో మీరు అప్లోడ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు జావా డెవలపర్ అంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్ JSON ఫార్మాట్లో హీ ఈజ్ అప్లోడింగ్ ఆల్ దిస్ కోడ్ ఇన్ టు దిస్ CodeCommit సర్వీస్. లైక్ దట్ బేస్డ్ అపాన్ ద డెవలపర్స్ వీ విల్ హ్యావ్ టు select the format, what format they are using. Okay, so based upon that only we have to mention here. So JSON కదా, సో JSON default JSON only. సో మీరు ఎంటర్ చేయకపోయినా రాయకపోయినా ఏం అవసరం లేదు. JSON enter. Okay, so we have configured AWS CLI is here. Now what he is doing, saying that after configuring the Amazon CLI, attach and commit policy to the IAM user. Okay, we have done all these 4 steps. Now so after this చెప్పాను కదా, so suppose this laptop is a developer laptop. Okay, so this laptop is a developer laptop. I want to create one folder. Okay, suppose నేను ఇక్కడ సో టెస్ట్ కేస్ అని ఒక ఫోల్డర్ ఉంది కదా, సో I want to make this folder as workspace. Okay, నేను రాసిన కోడ్ అంతా I will put all that code, all that files into this test case. Okay, so after that I will make this test case to clone to that repository. అంటే క్లోన్ అంటే అక్కడ ఉన్న repository, CodeCommitలో ఉన్న repository, ఇక్కడ ఉన్న repository. Okay, we call it as also repo. Okay, ఈ repo ఇంకా అక్కడ ఉన్న repo you have to clone it with each other. ఓకే, నేను ఏదైనా ఫైల్ ఇక్కడ నేను అప్లోడ్ చేశాను అంటే ఇక్కడ ఈ ఫోల్డర్లో టెస్ట్ కేస్లో నేను ఏదైనా ఫైల్ ఇక్కడ పెడితే ఆ ఫైల్ అనేది అక్కడ కూడా సింక్ అయిపోవాలి, అంటే రిప్లికేట్ అవ్వాలి. అక్కడ ఆ రిపోజిటరీలో వేరే డెవలపర్ అయిన ఫైల్ అక్కడ పెడితే దట్ ఫైల్ షుడ్ బి గెట్ ఇన్ టు మై వర్క్ స్పేస్. ఓకే, లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ టు క్లోన్. ఓకే, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు క్లోన్ ఈ సెయింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ సమ్ యాక్షన్స్ హియర్. ఓకే, స్టెప్స్ టు క్లోన్ యువర్ రిపోజిటరీ. సో వీ హ్యావ్ టు డూ దీస్ యాక్షన్స్ హియర్. Just copy and paste it in the command prompt. Enter. Next command. సో నా ఇప్పుడు నేను అక్కడ ఐఆమ్ CodeCommitతో నేను క్లోన్ అయ్యాను. సో ఈ సేమ్ దట్ ఇప్పుడు మీరు ఏ ఫోల్డర్కి అంటే కనెక్ట్ అయ్యాను, ఇప్పుడు నేను రిపోజిటరీకి నేను కనెక్ట్ అయ్యాను. ఓకే, ఆ రిపోజిటరీకి నేను కనెక్ట్ అయ్యాను. ఆఫ్టర్ కనెక్టింగ్ ద రిపోజిటరీ ఐ హ్యావ్ టు క్లోన్ దట్ వర్క్ స్పేస్. ఆ వర్క్ స్పేస్ వచ్చి టెస్ట్ కేస్ కదా. సో
I have to copy this URL. Okay, copy chesi I have to paste it here. Tarvata, what is the folder? Sorry, before that I have to go to నా సి డైరెక్టరీకి వెళ్ళాలండి ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, ఇక్కడ డైరెక్టరీ ఏముంది, సి ఏదో కాపీ చేయండి, చేంజ్ డైరెక్టరీ, ఎంటర్. సిలో ఉన్నాను, చెక్ డిఐఆర్. ఓకే, I can find the test case folder here. Okay, for this folder I will make the clone with my repository. So one steps to configure. Let me open this site. Okay, so copy చేసిన తర్వాత I come here, copy the folder and you have to enter here. Okay, ఈ folder name అక్కడ ఎంటర్ చేయాలి, టెస్ట్ కేస్. సో ఇప్పుడు అది అక్కడ క్లోన్ అయిపోతుంది. Test case already exists, so let's create it. Do some modification. This is just to enter. Test case. Okay, సో అంటే ఫైల్లో మనకి ఆల్రెడీ కంటెంట్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్. ఓకే, సో ఎంటీ ఫోల్డర్ క్లిక్ చేసి ఆ ఫోల్డర్ నేను వర్క్ స్పేస్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను. కన్సీ క్లోనింగ్ టు డెవాప్స్. సో దిస్ ఈజ్ మై యూఆర్ఎల్, నా రిపాజిటరీకి యూఆర్ఎల్ వచ్చేసి ఇది. ఓకే, ఆఫ్టర్ దిస్ we have to give it to the developers. So the developers will write the code and they will store it into their laptops and they will do some actions into this. Elanti actions ante git commit. I will show you. AWS code commit kadandi. So let me create one file here. అంటే git pull push commit కొన్ని యాక్షన్స్ ఉంటాయండి. సో అది అంటే నార్మల్గా మీరు గిట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మీరు ఎలా అయితే అప్లోడ్ చేస్తారో ఫైల్స్, సచ్ ఇన్ ద సేమ్ వే వీ హ్యావ్ టు అప్లోడ్ ఫ్రమ్ హియర్. అంటే ఎందుకంటే మనం గిట్ యూటిలిటీ ఇక్కడ మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం కదా. సో
Like that, the developers will upload and save the files into this repository. Okay, so cloning అయిపోయిందండి. So create a new file. So in the end, so we have to give it to the developers, so they will perform the development process by uploading into this repository. అంటే వాళ్ళకి తెలుసు అండి గిట్ యాక్షన్స్ ఎలా చేయాలంటే డెవలపర్స్ షుడ్ నో హౌ టు డూ దట్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్. సో మన వర్క్ ఏంటంటే దిస్ మచ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ టు ద డెవలపర్స్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, so git commands మనకు తెలియాలి. So I don't know about git commands. Actually the developers will know about the git commands, how to upload all those things. అంటే git add hyphen a, git commit message ఇలా ఉంటుంది. కొన్ని కమాండ్స్ ఉంటాయి, git commit, git add, git push, git put అని చెప్పేసి we have some commands, actions ఉంటాయి. Okay, so this is about CodeCommit service. Do you have any doubts, Shashi? Okay, so this is ante andi, just we have to create a repository and we have to give the URL and we have to configure into the developer laptop and we have to give it ante each developer have to create one IAM user, right? So by creating one IAM user they will access to this repository. Until or unless they won't access, you can't be access. Okay, so మీరు కూడా ఒకసారి చేయండి, ఒకసారి ఇన్స్టాల్ చేసి చూడండి, ట్రై చేయండి. ఓకే, మీ ల్యాప్టాప్లో. ఓకే, and also from the developer team, right? You are from developer, right? Okay, you have to learn the git commands, how to upload and how to install. You తెలుసుకోండి కొంచెం. Okay, we'll get to that. Okay, then DevOps. I am not into developer. DevOps and 3 yes 3+ యాక్చువల్ అడ్మిన్ ఆపరేషన్ చేశాను నేను. స్టార్టింగ్లో 1 year ఆపరేషన్ చేశాను, తర్వాత 1 year నుంచి నేను 2 years 2.5 years మొత్తం నేను డెవాప్స్ AWS అంతా. సో ఐ నో ద టూల్స్ అబౌట్ HDLC టూల్స్, CI/CD CM టూల్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ జెన్కిన్స్, డాకర్, చెఫ్, ఏంటండి సుమేరా టెక్నాలజీస్ హైదరాబాద్, ఉప్పల్. రీసెంట్గా కూడా యూఎస్లో ఒక స్టూడెంట్ ఉండే చందు అని, అతను సర్టిఫికేట్ చేసి గాట్ రీసెంట్గా జాబ్ వచ్చేసింది, 1 month కూడా అవుతున్నారు అయితే. సో హీ పుట్ సమ్ ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్. వర్ధన్ కాదు, ఇది సమ్ అదర్ సైడ్. అతను ఏంటంటే మా కంపెనీ రిలేటెడ్గా కన్వర్స్, అతనికి స్టూడెంట్ అవుతాడు, రిలేటివ్ ఉంటాడు. సో అతనికి జాబ్ వచ్చింది రీసెంట్గా. సో ఆ సర్టిఫికేషన్ AWS సర్టిఫికేషన్ అంతా మేమే చేయించాం. రాయలేదు, లేదు మేము రాసి అతనికి ఇచ్చాం ఇన్ హిస్ నేమ్ ప్రాక్సీ. అతని నేమ్తో నేను సర్టిఫికేట్ రాసి అతనికి ఇచ్చేసాను సర్టిఫికేట్. అలా నేను డైరెక్ట్ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్కి వెళ్ళి రాస్తాను. ఇక్కడ లోకల్ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ వీళ్ళు లింక్ అప్ పెట్టాను. సో వాళ్ళకి అంతే అడుగుతారు వాళ్ళకి కొంచెం అమౌంట్ ఇచ్చి మేనేజ్ చేస్తాను. ఇక్కడ తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొందరు.
సో లైక్ దట్ కొంచెం అమౌంట్ ఇచ్చి యాక్చువల్లీ విత్ ఎగ్జామ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ 30,000 అండి. మరి అది కూడా నేను 2 months బ్యాక్ రాసిచ్చాను అతనికి. సో మరి ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయిందో తెలియదు నాకు. ఇంక్రీజ్ అయినా కూడా మా అంటే 3,000 ఇంక్రీజ్ ఉంటుంది. ఎగ్జామినేషన్ ఫీజే మీకు ఎంత 11,000 ఎంత ఉంది, 10,000 ఎంత ఉంది కదా సర్టిఫికేషన్. సో మిగతాదంతా వాళ్ళకి కొంచెం అమౌంట్ ఇవ్వాలి, వీళ్ళకి కొంచెం అమౌంట్ ఇవ్వాలి. మీడియేటర్స్ ఉంటారు కదా ఎగ్జామినేషన్ హోల్డర్కి, వాళ్ళకి. ఏంటండి నాకు అంత ఐడియా లేదండి దాని గురించి. Okay, Shashi, if you have any other doubts also, you can ask me and you can get to know. Okay? Not only related to the AWS, you can also other from networking or anything. If you have doubts like firewall, either sorry, other. ఏంటండి మీకు సపోర్ట్గా జావా డెవలపర్ అంటే ఉన్నారు కానీ ఐ హావ్ టు టాక్ టు దెమ్. నేను చెప్తానండి. ఓకే, అవును, వితౌట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కంటిన్యూ. ఎందుకంటే మీరు నేర్చుకునేదంతా రియల్ టైంలోనే ఇక్కడ మీరు నేర్చుకునేది చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ ఓన్లీ బేసిక్సే, అంటే ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలి, ఎలా యాక్షన్ చేయాలని తెలుసు. కానీ అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత మీకు అంతా తారుమారు ఉంటుందండి. మీకు అక్కడే మీకు 100% నాలెడ్జ్ అనేది మీరు గెయిన్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఒక టాస్క్ వచ్చినప్పుడు ఆ టాస్క్ని ఎట్లా ఫేస్ చేస్తారనేది మీకు అక్కడే తెలుస్తుంది. ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ హై అండి. 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఇది హీ హ్యావ్ టు నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ద డెవలప్మెంట్. అంటే జావా గురించి అంతా తెలియాలి అతనికి. కోడ్ ఎలాంటి సినారియోస్ ఎలా అని. ఓకే, ఓకే నేను చెప్తాను, ఎవరికంటే చెప్తాను. ఓకే, నేను మాట్లాడి చెప్తాను. ఓకే, ఫైన్ శిశు, మీరు ఒకసారి ఇన్స్టాల్ చేసి చూడండి. ఓకే, బాయ్.